The human heart has 4 chambers. The 2 upper chambers are the atria, and the 2 lower chambers are the ventricles. The interatrial septum separates the 2 atria, and the interventricular septum is the partition between the 2 ventricles. The right atrium and right ventricle are connected through a tricuspid valve. As the name suggests, it has 3 leaflets or cusps. On the other side, the left atrium and ventricle are connected through a bicuspid valve. The bicuspid valve is also called the mitral valve because of its resemblance to a bishop's 2-sided mitre or hat. The leaflets of these atrioventricular valves are connected to fibrous tissue called the chordae tendineae, which in turn are attached to papillary muscles. Contraction and relaxation of these muscles make the valves open and close. There are also valves at the opening of the pulmonary trunk and the aorta. These are called the pulmonary valve and the aortic valve, respectively. Because of their crescent moon shape, these 2 valves are also called semilunar valves. The characteristic double-up sound of the heartbeat is produced during the closing of the heart valves. The thickness of the walls of the 4 heart chambers varies with their functions. The walls of the atria are thinner than those of the ventricles, as the blood needs to be pumped into adjacent ventricles only. The left ventricle pumps blood a greater distance at higher pressure. Therefore, the wall of the left ventricle is thicker than that of the right ventricle. The sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of HIS and Purkinje fibers represent the specialized cardiac tissue. These fibers are autoexcitable as they have the potential to generate electrical activity without any external stimuli. This makes the heart beat continuously. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. எல்லா புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே. இஸ்லாமிய மார்க்க வளாகம் டெலிகிராம் நண்பர்கள் புளியங்குடி சார்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த இணையதளத்தில் இதனுடைய நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்களும் மற்றும் நிர்வாகிகளும் நாம் இந்த இதில் வீடியோக்கள் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம். முதலாவதாக நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகிய நம்ம இமாம் ஹாஜிலி பிரதோசி அவங்க, இரண்டாவது நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் அன்பு சவர் முகமது அஸ்கர் அவங்க, அடுத்து கமரின் ஆகிய நான், அடுத்து நம்ம ஆலியூர் அமீர் ஹம்சா அண்ணன், அடுத்து நம்ம கடைநல்லூர் C.M.S சலீம் அண்ணன், அடுத்து நம்ம கடைநல்லூர் இக்பால் அத்தா, அடுத்து சந்தா குரூப்பில் இருக்கிற 2 நிர்வாகிகள் புளியங்குடி குஞ்சு முகமது மற்றும் புளியங்குடி நம்ம தம்பி சலீம் அவங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் துஆ செய்யுங்க, ஒத்துழைப்பு தாங்க ஜி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு.